¿Qué tal todos? Before we get started today, let's do a quick warm-up. Complete the following sentences with correct word from the Banco de Palabras. I will give you a second to think. Let's see if you were on the right track. La hija de mi tía es mi prima. Mi cumpleaños es el 2 de enero. Los padres de mi madre son mis abuelos. Mi perro se llama Rover. El 5 de diciembre es mi fecha de nacimiento. Great job! All right. Ahora, clase, vamos a aprender los comparativos y superlativos. Grab out your note packets and be sure to take good notes. Pause the video if you need more time grabbing out tu paquete de notas. Los comparativos son las palabras mejor, peor, más, menos, tan, tantos, which are like saying best, worst, more, less, or just as. Comparativos are expressions used to compare two people or things. In English, comparative adjectives are formed by adding er to the end of a word or by using more, less, and as. Por ejemplo, Rodrigo es más alto que su hermana. Rodrigo is more tall or taller than his sister. When you are talking about something being more or less than something else, you say, María es más alta que Juan. María is more tall than Juan. Este libro es menos interesante que la película. This book is less interesting than the movie. Mi perro come más que tu perro. My dog eats more than your dog. When you are talking about someone being older or younger than someone else, you say, Él es mayor que yo. He is older than I am. El bebé es menor que el chico. The baby is younger than the boy. La abuela es mayor que su hijo. The grandma is older than her son. Soy menor que mi mamá. I am younger than my mom. An interesting thing about comparatives is that they too have to match in number. So if you are talking about something in the plural, you will add s after the word. For example, to say the grandparents, plural, are older than the kids, you would say, Los abuelos son mayores que los niños. Now, when you are talking about something being better or worse than something else, you say mejor for better and peor for worse. Por ejemplo, la leche es peor que la limonada. El lápiz rojo es mejor que el lápiz verde. A correr es peor que montar en bicicleta. Tan, como, and tanto mean the same thing. They both mean as much as. So what is the difference between tan and tanto? The real difference between tan versus tanto resides in which parts of speech tan and tanto work with, and what exactly they are comparing to. Tan goes with adverbs. Adverbs are words that describe a verb. He sings loudly. Another adverb, ended too quickly, or even a whole sentence. Fortunately, I had brought an umbrella. Tanto goes with adjectives. Adjectives are words that describe the qualities or states of nouns. Enormous, silly, yellow, fun, fast. They can also describe the quantity of nouns. Many, few, millions, 11. When using tan to talk about verbs, there are no other forms in terms of gender and number. Here are a few examples on when to use tanto como. To compare qualities and characteristics, to emphasize qualities and characteristics, or to ask questions about quantities. When using tanto to talk about nouns, remember to put it in the correct form in terms of gender and number. This is how you'll use it. Tanto for masculine singular nouns, tanta for feminine singular, tantos for masculine plural, and tantas for feminine plural. You will use it to compare quantities, to indicate intensity or duration of an action, to emphasize quantity or intensity, to ask questions about quantities, to show an imprecise quantity, or to express that you consider a quantity excessive. So remember, here are a couple formulas to add to your notes. Más plus adjetivo plus que,
menos plus adjetivo plus que, and then finally, tan plus adverb plus como. Algunos ejemplos son: Santa es más generoso que yo. Santa is more generous than I. El hipopótamo es menos alto que la jirafa. The hippo is less tall than the giraffe. Ella es tan sincera como su hermano. She is as sincere as her brother. A comparative compares two things, but a superlative shows the best, worst, biggest, etc. in a group. Example: comparative: Mi hermano es más alto que yo. My brother is more tall than I. Superlative: Mi hermano es el más alto de la familia. My brother is the tallest of the family. The formula for a superlative sentence is as follows: el, la, los, las, plus más, menos, plus adjetivo. Por ejemplo, María es la menos interesante de mis primos. Maria is the least interesting of the cousins. Mi pez es el más aburrido de mis mascotas. My fish is the most boring of my pets. See? You are starting to catch on. Okay, here is another one. El, la, los, las, plus sustantivo, aka noun, plus más, menos, plus adjetivo. Por ejemplo, Cece is the most interesting friend that I have. You would say, Cece es la amiga más interesante que tengo. And finally, when saying someone is the best at a certain concept, lo más o menos plus un concepto. For example, the most important is to study. Se dice, lo más importante es estudiar. Excelente! Let's put it all together and watch this short telehistoria about familia. While you watch, try to answer the questions. Hola, mamá. Hola. 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 Tostones. Qué rico. Señora Vélez, ¿es su cumpleaños? No, es el cumpleaños de Ana. Mi hermana pequeña ahora es grande. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos años tienes? Hoy tengo 9 años, mañana 10. Mañana, el 28 de febrero. No, el 1 de marzo. El cumpleaños de mi abuela es el 1 de marzo. Ella vive en Miami. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 68 años. Mamá, ¿dónde está la camiseta? La camiseta de Alicia Sí, Trini Salgado está en la escuela a las 4. está encima del escritorio. No, no está. ¿Dónde está la camiseta? Tus primos. ¿Tus primos tienen la camiseta de Alicia? Ellos comen con nosotros todos los viernes. A nuestros primos les gusta jugar al fútbol. Y es una camiseta del Club Atlético Palmeras. Camila, es Celia. Tengo una pregunta. Es mi tía Camila. La tía Camila es la madre de Esther y Tito. Mis primos tienen 14 y 10 años. ¿Es tu familia? Mi madre tiene 2 hermanas, Inés y Mónica. Mi padre tiene un hermano, Sergio, y una hermana, Camila. Gracias, Rodrigo. Tu primo Tito tiene la camiseta de tu amiga Alicia. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Mi primo tiene perros muy grandes. No me gustan los perros de Tito. Tu primo Tito, ¿es menor que tú? Sí, pero ¿Qué? sus perros. No me gustan sus perros. ¿No te gustan los perros? ¿Son simpáticos? Me gustan más los gatos. Son más simpáticos que los perros. Los perros son menos perezosos que los gatos. Los perros de Tito son perezosos y muy grandes.
son tan grandes como tú. Sus perros son muy malos y peores que los gatos. Rodrigo, ¿no hay perros? Si hay perros. ¿Estás tan nerviosa como yo? Peor. ¡Tito! Hola, Rodrigo. Tu camiseta. Okay, take a few moments and turn to a partner to discuss the following questions. ¿Es el cumpleaños de quién? ¿Quién es el hermano mayor de Ana? ¿Dónde está la camiseta de Alicia? ¿Qué significa la palabra los primos? ¿El primo Tito es mayor o menor que Rodrigo? ¿Por qué están nerviosos Rodrigo y Marisol? Finally, our last activity, you will pair up con un compañero and use the rest of class time to practice asking and answering questions about family. You have the family tree to help you answer your partner's questions, and they have one that will help answer your questions. Remember to answer your partner's questions in una frase completa. After you and your partner have finished hablando en español, please turn in your worksheet and work on your task slides. Great job today, everyone!